I rise to support the demand and oppose the cut motion listed for today. Speaker, sir, speaking on demand number 55, Municipal Administration. Speaker, sir, I thank the Honorable Minister, Sri Vishwajit Rani, for regularizing the service of daily wages workers who were working for more than 7 years at Murmagaon Municipal Council by granting them temporary status labor. About 59 daily wages workers have benefited. Speaker, sir, the newly constructed market complex at Murmagaon Municipal Complex at Redland Sada needs to be fully operational at the earliest. Already त्यांची खूपशी शॉपाची आम्ही ऑक्शन झालेली आसा आणि मॅक्सिमम शॉपा ऑक्शन झालेली आसा, थोडीशी उरलेली आसा. रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल मिनिस्टराक कित्याक कायंडली एक्सपेडाइट दी प्रोसेस उरलेली शॉपांची ऑक्शन करपाक लागून आनी जो थंयसून थोडोसो जो इनकम जनरेट जातलो आनी त्याच प्रमाणे आमच्या थोड्याशा लोकांक थंयसर एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातले. सो हे बेगीनच्या बेगीन हो आमचो कॉम्प्लेक्स मार्केट कॉम्प्लेक्स आसा तो सुरू जावचो. स्पीकर, सर, त्याच प्रमाणे जी आमची एक्झिस्टिंग पाटवी आसा कनेक्टिंग द हाउसेस इन वेरियस वॉर्ड्स and also the alongside the drainages in every ward of Murmagaon constituency are in very bad condition. Honorable Minister request करता under G Suda हे सगळे जे वॉर्ड्स आसा जे इतले बॅड पोजिशनान आसा तांकां थंयसर पेवर्स घालून हो एक प्रपोजल आमकां दिवचो म्हणून हांव एक ऑनरेबल मिनिस्टर कडेन डिमांड दवरता. स्पीकर, सर, हांव मुद्दम हो उल्लेख हांगा करपाक सोदता आमचे ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन जी गोवा म्युनिसिपालिटी एक्ट आसा 1968 मे बी सुटेबली एमेंडेड ऑन द लायन्स ऑफ मुंबय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1888 टू ओवरराइड द रिसेंटली एमेंडेड other acts and provide better revenue. This will ensure that the municipal act takes preceding over others more recently amended state central laws that might be restricting municipal powers. This proposed amendment aims to make the Goa Municipality Act supreme in matter of local governance, allowing it to bypass restrictive clauses in other newer legislation. This will provide independent powers to levy taxes, manage finance, and handle property, making it financially self-sufficient. या मुद्दाम सांगता कित्याक लागून सर, कित्याक एक एग्जांपल आमचे मुर्मगांवान आसा, जी मुर्मगांव पोर्ट ऑथॉरिटी आसा तेंच्यांनी आयज आख्खे थंयसर बस जे आसा ते टोटल प्रायवेटायज केलेले आसा, आख्खो पोर्टूच प्रायवेटायज केलेलो आसा आनी हे प्रायवेटायज करून थर्ड पार्टी थंयसर रन करता आनी तितले आसून सुद्दां आमच्या म्युनिसिपालिटीक थंयसून 1 रुपयाचो कसलो टॅक्स मेळना या फीस मेळना. आयज टोटली हे जी पोर्ट आसा ते सुशेगाद जे तांकां प्रोविजन आसा हे सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या एक्टा प्रमाणे ते थंयसर टोटल तेजो बेनिफीट घेवपाक लागलो आसा. बट हीच गजाल जर तूं मुंबय म्युनिसिपल कावन्सिला कडेन घेतलो जाल्यार तेंचो थंयसर पोर्ट आसा मुंबय, तांकां थंयसर टॅक्स ते भरता. बट आमचो जो MPA आसा मुर्मगांव पोर्ट ऑथॉरिटी 1 रुपया आमच्या म्युनिसिपालिटीक टॅक्स भरना. सो हांव मागता कितें हे एक्ट जो आसा तो अमेंडमेंट करून ऑन द लायन्स ऑफ मुंबय म्युनिसिपालिटी एक्टाच्या प्रमाणे हो जर चेंज जालो, जशें थंयचो पोर्ट मुंबय म्युनिसिपालिटीक पयशे भरता तसो हेंकांय पयशे भरपाची गरज आसा. आयज हे लोक जी मुर्मगांव पोर्ट ऑथॉरिटी आसा ते आयज आमचीच जमीन घेवन गव्हर्मेंटान आमच्याच गोवा गव्हर्मेंटान तांकां जमीन दिल्लेली आसा आनी आयज जर खंयच्या कारणाक लागून एक धाकटेशे जर जागो 84 स्क्वेअर मिटर सुद्दां आमी जर तेंचे कडेन रिटर्न मागता जाल्यार ते आमकां सांगता की तुमकां हेजेर आमकां मंथली रेंट दिवचें पडटलें म्हणून. आयज गोवा गव्हर्मेंटाकूच ते रेंटान जागो दिता जो आमचे कडसून घेतलेलो आसा आनी आपले ऑपरेशन आसा ते फुकट ते चलयता. सो हेजेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. हांव मागता आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराचेर हे जे आमचे म्युनिसिपालिटी एक्ट आसा ते मातशे चेंज करचे ऑन द लायन्स ऑफ मुंबय म्युनिसिपालिटी. Grant in aid provided to municipality may be also linked to the special effort taken over revenue mobilization by the municipalities. त्याचप्रमाणे एक हांव पर्सनल रिक्वेस्ट करपाक सोदता ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द म्युनिसिपालिटी while granting temporary status to daily wages worker, relaxation of 1.5 years may be given to those municipality daily wages worker who had got injured while on duty. And a special case is आमच्या municipality
कित्याक जेन्ना हे जे 7 years कंप्लीट जावंक जाय, एक भुरगो आसलो जो ड्युटीचेर ताका इंजरी जाली आनी तो रावलो आनी तेजे जे वर्क तेजे कंटिन्युअसली आसले थंयसर गॅप पडलेले आसा. सो ती केस करची, कन्सिडर करची अशी बाकीच्या म्युनिसिपालिटीन आसतली, बट ही हांव मेन्शन करता म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीचो एकटो भुरगो बाय पंकज कदम हेजें नांव घेवन सांगता कितें ही केस आसा आमचे ऑनरेबल मिनिस्टरान ही कन्सिडर करची म्हणून. Speaker sir, speaking on demand number 68, it is indeed a good concept initiated by government for vertical forest and vertical garden focusing on urban development and environment sustainability. Speaker sir, हो एक बरेचो बरो इनिशिएटिव्ह आमच्या गव्हर्मेंटान घेतलेलो आसा आनी हांव मागता कितें आमच्या मुर्मगांव म्युनिसिपल कावन्सिलानसून ऑलरेडी एक प्रपोजल आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक गेल्लो आसा कितें डेव्हलपमेंट ऑफ वर्टिकल गार्डन ऑन द पिलर ऑफ NH 566 फ्लायओव्हर एट बायना बीच which may be kindly look into. थंयसर जो आमचो न्यू फ्लायओव्हर जाल्लो आसा ते सकयल्यान सगळे पिलर्स आसा आनी त्या पिलराचेर जर ते वर्टिकल गार्डन जर आमी केलें जाल्यार म्हाका दिसता थंयसर ब्युटिफूल थंयचो तो प्लेस जातलो आनी तेजी ब्युटी आसा ती वाडटली कितें बायना बीचा कडेन टोटल ओवर लुकींग द अरेबियन सी. सो हांव मागता ऑनरेबल ऑलरेडी हो प्रपोजल तुमचे कडेन पावलेलो आसा, हेजेर मातशें लक्ष घालपाची गरज आसा आनी म्हाका दिसता हेजो बेनिफीट मॅक्सिमम आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांक मेळटलो. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 54 टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग, हांव मुद्दम आमचो इश्यू सांगपाक सोदता ऑनरेबल मिनिस्टराक. पीपल इन मुर्मगांव तालुका आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू द मॅन्डेटरी requirement of naval NOC for any construction work in the jurisdiction of Murmagaon Planning and Development Authority. It is given to understand that a restriction of 4-kilometer radius from the airport is maintained by the Navy for granting NOC. It is a time-consuming process to obtain naval NOC, taking minimum more than 6 months. I request Honorable Minister to impress upon the Naval Authority to at least exclude the area which are not coming under the flying zone or funnel area. हो इश्यू एक आमच्या मुर्मगांव तालुक्यात सगळ्यांक लागू जाता साहेब, रायट फ्रॉम सडा टू अप टू कोर्तालीम सांकवाल पर्यंत. हेच्या भितर पीपल हू हॅड ऑब्टेन डेव्हलपमेंट परमिशन इन द पास्ट फॉर ग्राउंड प्लस फॉर 1 floor have only constructed ground floor, maybe for some reason that is financial, and now wants to complete the house or even not spared of the naval NOC. The Navy does not grant any post facto approval, hence they cannot get the completion certificate. हांव त्याच प्रमाणे ऑनरेबल मिनिस्टराकूय सांगपाक कितें आमची जी PSC सड्याचेर येवपाची आसा तेका लागून सुद्दां NOC मागपाक लागलेली आसा. आमकां NOC घेवची पडटा फ्रॉम द नेवल ऑथॉरिटीज. सो अशी जर प्रायमरी हेल्थ सेंटराक सुद्दां घेवची पडटा जंय जर आमचे फ्लायींग झोन लागनात, फनल झोन लागनात, थंय सुद्दां आमकां हे त्रास जावपाक लागलेले आसा. सो हांव मागता ऑनरेबल मिनिस्टराक कितें हेजेर लक्ष घालून म्हाका दिसता हेजे वचून आमकां लोकांक खुबशे लोकांक आमकां हेजो बेनिफीट मेळोंक जाय. स्पीकर सर, speaking on demand number 58, I request the Honorable Minister to sanction all the pending application of Murmagaon constituency under Grah Aadhar and Ladli Lakshmi which are verified and are as per the scheme. So खूबशी cases pending आसा, आमची ती बेगीनच्या बेगीन आमकां क्लियर करून दिवची. त्याच प्रमाणे there are some cases marked to the committees, जी कमिटीक धाडलेली आसा आनी ती जाली गेल्या 5 वर्सांसून थंयसर पेंडींग आसा ड्यू टू थोडे डॉक्युमेंट नासल्या कारणान. सो ती मातशी आमच्या कमिटीन कन्सिडर करून जी ग्रह आधार स्किम्स आनी बाकीची स्किमीचे जी कमिटी कडेन गेल्ली आसा ती बेगीनच्या बेगीन आमकां ती क्लियर करून दिवची हे ऑनरेबल मिनिस्टराक सांगता. स्पीकर सर, देर आर अबाउट 50 field assistants who are appointed on the contract basis in the year 2060 under Director of Women and Child Development and placed at various CDPO office are demanding regularization of their service. It has been 10 years now they are into service. I request Honorable Minister to kindly help these field assistants and regularize their services. Speaker sir, speaking on demand number demand number 48, Director of Health Service. I would like to thank Honorable Chief Minister and Minister for Health, Sri Vishwajit Rane, for sanctioning the much-needed 20-bedded primary health center for Murmagaon, for which the construction will start shortly. This facility is a dire need of the constituency, and the people of Murmagaon are very grateful to our government. Also, I'd like to thank the Minister for Health, Sri Vishwajit Rane, for granting us Urban Ayushman Anogya Mandir Center, which is recently inaugurated at Market Complex at Headland Sada. I would request the Honorable Minister to ensure that the required medicines are made available at this center through the Director of Health Service at all time,
for the benefit of public at large. Speaker sir, आयजूच सकाळी हांव 0 आवर्साक उलयलोलो डायलिसीस सर्विसीस. आमचे चिखले हॉस्पिटलान फक्त 12 बेडी आसा थंयसर आनी तेंचो टायमींग आसा अप टू सांजचो 6 पर्यंत. हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता कितें खुबशे डायलिसीस पेशंट वाडलेले आसा आनी तांकां सगल्यांक ते एक तर बांबोळे धाडटा नाजाल्यार सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान धाडटा. फक्त जर आमकां एक 6 ते 10 पर्यंत सांजचो आनी एक जर बॅच वाडयलो, एक 4th बॅच आमकां केलो न्हू जाल्यार आमचे खुबशे पेशंट जे डायलिसीस पेशंट आसा तांकां बेनिफीट मेळटलो. सो एक बॅच आमचो 6 to 10 वाडोवचो. आमचे डॉक्टर रेडी आसा, फक्त तुमी एक इन्स्ट्रक्शन दिवपाची गरज आसा. Speaker sir, there are around 9 NGOs working in prevention and control of HIV under National AIDS Control Prevention Program for more than 25 years in HIV prevention and control program in Goa. Speaker sir, the decline in the detection of HIV cases in Goa is due to the major contribution of these dedicated and hardworking NGOs at the ground level, which are around 250 in numbers. Despite of working in this field and have devoted their entire life for the cause of HIV prevention, they are getting a very less remuneration and there is no financial security after their retirement. Majority of the staff has dedicated their prime years in the field of HIV prevention and have suppressed the eligibility list of getting the government job. I request the Minister for Health to kindly look into the same and provide necessary grants in aid to the Director of Health Service to such NGOs so that the staff remuneration can be increased and also some incentive for the government for job security point of view. Speaker sir, speaking on as a time sir. Speaker sir, speaking on demand number 47, first of all I would like to thank our Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant and our Minister for Health Sri Vishwajit Rane for continuously improvement in the health sector, especially at Goa Medical College. Operationalization of 2M hospital and link with GMC, starting offline OPD, including the addition of 19 postgraduate seats across 5 specialists, a new DM in neurology, 2 seats are some of the achievements during the year. Speaker sir, at GMC is overburdened. There is a need to establish an operationalization fully equipped cardiac care unit and full-fledged general surgery department in the district and sub-district hospital across the state and link the same to GMC. Speaker sir, हांव ह्या डिमांडाक सपोर्ट करता आनी कट मोशनाक ओपोज करता. थँक्यू स्पीकर. तुम्ही पळयतात GNH.